Kulingana na mamlaka ya malipo ya kustaafu RBA, kufikia sasa ni 26% ya Wakenya kati ya miaka 15 hadi 64 ambao wanafanya kazi ndio wako katika mpango wa pensheni. Hii inamaanisha kuwa asilimia kubwa ya Wakenya hawajakumbatia hulka ya kuweka akiba, kwani asilimia 74 ya Wakenya hawajasajiliwa katika mpango wowote wa pensheni. Takwimu kutoka shirika la kitaifa la takwimu nchini KNBS zinaonyesha kuwa asilimia 87 ya Wakenya wanaofanya kazi wako katika sekta isiyo rasmi, huku wengi wao wakiwa hawajajisajili katika mpango wowote wa pensheni. Maisha ningetaka kukuwa nayo nikishaacha kazi ya kupodoa, maisha ya kuzunguka dunia. Nataka kutembea, nijue kila mahali, nione kila kitu. Like most people, personally I would like to have a beautiful life, a stable life, a life that even if I not be maybe going to job, but I can still cater for my needs. Of course, a luxurious life. Japo Wakenya wengi wanataka kuwa na maisha mazuri baada ya kustaafu, swali ni je, wameanza kuweka akiba kwa ajili ya siku zijazo? Na ikiwa bado, ni nini kinachowazuia? Personally not, but I'm thinking of starting soon. What has been preventing me? Because as I say, I'm an entrepreneur, I've been still setting up my business and also my brand. And you find all the energy I've been putting onto establishing this business so that I can have at least a muscle to stand. But our company usually helps us to save through NSSF. Kwa savings bado sijaanza. Mimi ni Gen Z, nikipata pesa kidogo kanyama choma, kasmucha. Mimi ni mdogo, nita save kwa nini? Nza kusave nikifika around 35, 40. After all, wansemanga life begins at 40. Sasa hapo ndio mimi nitaanza. Licha ya Peris Kageha ambaye anafanya kazi ya upodozi na Nelson Hagai ambaye ni mjasiriamali kutaka kuanza kuweka akiba hapo baadaye kwa ajili ya maisha yao ya usoni, Victor Ndago anayesimamia masuala ya pensheni katika kampuni ya Orient Life Assurance anaeleza kuwa kuweka akiba kunapaswa kuanza pindi tu mtu anapopata mshahara wake wa kwanza. People think that retirement is for the old. Retirement is not for the old. It is for you and what you want in future. So I will advise the young generation, me included, that the best time for you to start saving for your retirement is when you get your first salary. The reason why I'm saying this is that when you start saving for your salary, for your retirement, you accumulate a lot of funds, and at the same time you don't have that pressure to save for more within a shorter period. Ndago anawashauri wale walio katika sekta isiyo rasmi na wale ambao waajiri wao hawajawasaili katika mpango wa pensheni kujaribu kuweka angalau 10% ya mapato wanayopokea katika mpango wa pensheni. Not all employers have pension arrangement apart from NSSF, which is compulsory for any person who is employed. Now, lucky to them that have employers who have already have a well-established scheme. That will depend on what has been outlined by the employer in the rules and regulations that runs that scheme. Even that border person, I had an opportunity the other day speaking to one of the border guys. He told me that in Nairobi, they do like after all the expenses, he gets like 2,000 to 2,500. I want to ask, let me ask you, seriously, can you use 2,500 on a daily basis? Definitely once you have had your expenses, you can even decide that besides what you are going to use for family upkeep, just put aside 500 shillings. Imagine you putting 500 shillings in a day. In a month, let's say times 20 days because of the weekend, that gives you 10,000. 10,000 in a month is something that is of value. Imagine you doing that for the next 20 or 30 years. It will be something that will help you for near future. So I'm advising those who are in the informal sector, irrespective of the job that they do, they have that capability, or even doing at least 10% of what they are getting. Anthony Kamau mwenye umri wa miaka 60 ambaye alistaafu akiwa na umri wa miaka 47
Ananieleza kuwa ameweza kujikimu kimaisha tangu alipoacha ajira rasmi. Hii ni kwa sababu aliweza kujiwekea akiba kuelekea kustaafu kwake kupitia mpango wa pensheni. Retirement, maisha imekuwa ni kujipanga. Kwa sababu kisha toka formal employment, ukiingia informal employment upati kazi na huelewi. Hiyo pesa imenisaidia sana. Hiyo pesa nilikuwa na save kwa hiyo scheme. Tofauti na Anthony Kamau, Michael Njau mwenye umri wa miaka 72 ambaye alikuwa akifanya kazi ya mjengo kabla ya kustaafu, ananieleza kuwa maisha yake ya kustaafu hajakuwa mepesi. Njau anajutia kuanza kuweka akiba kwa ajili ya kustaafu kwake wakati muda wake wa kuacha kazi ulikuwa unakaribia. Kwa ningejua ningeanza mapema. Lakini shida tu ni masomo ya watoto. Ndio ilikuwa inaleta shida. Unakosa kusave, unataka kusave lakini mkono wanaweka tuma shule. Sasa mambo ya kusave inakosa kwa sababu yote inaelekea kule. Nategemea tu shamba. Najua sasa nikiingia kwa shamba ile kidogo nimesave, kwenda natoa naingiza kwa shamba, napeana kibarua, masao ikipatikana nauza, naona ni kiasi gani tutaweza kutuma kwa banki. Ingawa kuna mipango 1027 ya pensheni humu nchini kwa sasa, ambapo wafanyikazi wa sekta rasmi na sekta isiyo rasmi wanaweza kujiunga nayo, baadhi ya Wakenya hawajui kuhusu mipango hii. Na kwa wale wanaojua, mtazamo wao ni kwamba mpangilio kama huo ni kwa wale tu ambao wameajiriwa. Sijasikia pension scheme yote iko Kenya, lakini kwa savings nimesikia savings zile za bank tu, kienda kwa bank na advisiwa savings account instead of normal account. Kaimu mkurugenzi wa utafiti, mikakati na mipango katika mamlaka ya malipo ya kustaafu RBA, Lazarus Kezi, na msimamizi wa pensheni katika kampuni ya Orient Life Assurance, Victor Ndago, wanaeleza jinsi kampuni zao zinawahamasisha Wakenya kuhusu haja ya kuweka akiba kwa ajili ya kustaafu. The key activities we undertake is that awareness and education through mainstream media, through social media and public engagement. Workplaces, our colleagues from market conduct, they go to workplaces to talk to individual employers, associations to do that. We go even to universities and colleges to talk to students so that they need to prepare for their retirement. We also have feedback mechanism through surveys, which we look at to come up with a messaging that requires to go outside there. Then we have regular reporting on the industry statistics. We've gone to different TV stations to make sure that our viewers, and even to the radio stations to make sure that our viewers, the people, listen to this information. At the same time, we have a website that people can reach to us, and they can also get that information about retirement. Lazarus Kezi akifafanua zaidi kuhusu mipango ya kustaafu ambayo ipo nchini Kenya. Schemes that exist, we have 3. Number 1, we have occupational retirement benefits schemes. These ones are established by employers. Then we have individual retirement benefit schemes. These ones are really established by insurance firms and or any other person who establishes it for that purpose of business. Then we have the statutory scheme, which is NSSF. And the NSSF, within NSSF, we have other schemes which are individual. But allow me to tell you this. In the occupation, we have an emergency of umbrella schemes where several employers are joining certain schemes. They come together, amalgamate into one. We call them umbrella schemes.
these schemes in most cases they are administered by one administrator. Kati ya sababu zinazowafanya Wakenya wahofie kujiwekea akiba ya pensheni ni kwamba pesa zao zinaweza kupotea ikiwa hawatafikisha umri wa kustaafu. Lazarus Keizi anaelezea kile kinachotokea katika hali hiyo. According to our regulation, each contributing member is supposed to elect beneficiaries. So when you elect beneficiaries, those beneficiaries are the ones that will be conducted and they'll be given them your money. The other element, again, you need to know if for example you have saved and your beneficiaries who are close to you, the next of kin, by the time the other legal matters will be going, trustees will pay you within the 30 days. They'll pay your beneficiaries within the 30 days, so long as you have done the nomination well. We have had cases where people are disregarding their next of kins and they nominate their girlfriends. Trustees have a role to ensure that the rightful beneficiary is paid through vetting. Mbali na kuwa na fedha za kutosha za kujikimu kimaisha baada ya kustaafu, kama mkurugenzi wa utafiti, mikakati na mipango wa RBA Lazarus Keizi anaelezea faida nyingine za kujiunga na mpango wa pensheni. In your mattress, anytime you fall broke, or you are broke, or you've seen a good design of shoes or clothes, you want to take it to go and buy, saying I'll replace tomorrow. Now when you save through a scheme, we have those tax rebates where if you are working, the first 20,000 in your earning, you don't pay tax on it. The second thing, you are actually planning for your retirement. You know, those people who fail to plan, they are a planning failure. The money grows. There's that compounding effect. You know, interest will add on the principal and the money grows. By the time you are retiring, you will retire with a good amount of money. Kwa manufaa ya baadaye, Wakenya hasa vijana wanafaa kuanza kuweka akiba hivi sasa ili kupanga maisha yao ya uzeeni kabla ya muda kuyoyoma. Maandalizi ya mapema yatazuia mtu kujipata katika hali ya umaskini. If you are using your youth by consuming everything that you get, you will cry in old age. You will even try to cry. You will cry to the children, and you will be futile. Hakuna usaidizi. Retirement is inevitable, and at one point in time, you will have to get out of active work, and you now go and retire. At the point you retire, you need funds to cushion you for the future as long as you live. Alice Diana. Okay, thank you so much. Hope TV, Nairobi.